Crack simulation a Blender yana samuwa ta hanyar amfani da self fraction add-on. Mai clicking akan edit, mai je kan preferences, mu je kan add-ons, mai searching din self fraction. Za mu ga wannan add-on din ya fito, daga zarar ya fito mu tabbata mai clicking akan shi kamar mai clicking akan nawa. Saboda mai clicking akan wannan mesh mu danna X to delete, Shift A mai add din UV sphere, right click misali na shaded smooth, GZ mai gravity shi on Z axis, sai mu danna F3 ya fito mana da wannan panel din. Mai searching din self fraction za mu ga shi ya fito mai clicking akan shi zai bude mana wannan panel din. Mu je kan source limit mu sa shi kuma kamar 300, mu je kan noise mu mai da shi kamar 1, mu je kan recursion mu mai da shi kamar 2, daga nan sai mu danna OK. Daga zarar mesh din ya gama cracking sai mu clicking akan ainihin mesh din mu yi X mu goge shi a daidai yanzu, mu selecting ɗaya daga cikin wa'annan cracks din mu tafi kan physics, mu je kan rigid body, yana kan active mai kasa da mu je kan surface respond, dan sa friction ina koma 0.9, sai kuma je clicking akan sensitivity na mai da collision ina koma 0.001, daga nan sai clicking ya isa. Sai da na click selecting duka wa'annan cracks din, je kan object mu tafi mai searching din rigid body mu sa copy from active, daga nan sai shift A in ƙara plane, S to scale, daga nan shi ma sa masa rigid body amma shi ne sa masa from active ya koma passive, sai na danna space ne play na animation dina. Za mu cracks din mu ya zuba wannan gurin to frame dina in je na mai da end frame dina kuma something like 50 in ƙara play na animation na gani. Wannan shine ta create din crack simulation a Blender. Misali kana so da ka wani VFX scene ne, kana so ka nuna wani gida ne misali ya ruguje, ko kuma wani dutse ne ya explosion ya ruguje shi ma gaba ki so wannan process da shi da ka amfani da self fraction add-on wajen creation din wannan abin. Idan kana so koyi Blender step by step kai searching din Rheems skillSwitch a YouTube, za ka samu playlist complete Blender beginner tutorial series from part 1 to part 8, inda za ka koyi da kai from modeling to basic material, lighting, UV mapping and texturing to animation and rendering.